we studied about international place value system, and according to that how to solve the sums we will see in this class. And we know the Indian place value system also. The difference between the Indian and the international I told you in the previous class. Yes, we'll discuss it one more time and we'll start with our exercise. Before we start, we'll start with a short prayer. Okay, all of you close your eyes. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्. Okay, we are praying to the Lord for our wellness and for our studies. Okay, we'll start with now our academics. Okay, in our chapter we have an international place value chart. Yes, here they mentioned international place value chart, and we know Indian place value chart also. We know Indian also. Chart, and we know international. In the previous class I told you how to solve the international place value. Yes, we have both the things. Yes, we have both the things. In the international place value chart, we have what all things we have? Same we have ones place, tens place and hundreds place. And we have 1000, 10,000 and 100,000. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿತ್ತು ಮಗ? 100,000 ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ million place ಒಳಗೆ here we not use lakh and crores. Here we use what? Here we use 1 million, 10 million and 100 million. The difference ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ones place ಇರ್ತಿತ್ತ, tens place ಇರ್ತಿತ್ತ, hundreds place ಇರ್ತಿತ್ತ. ಆಮೇಲೆ 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore. ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗ? 1, 10, 100 ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ 1000 ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಾಗ 1000, 10,000 and the next one is 100,000. The 100,000. Next one, next crore place ನಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಲಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 1 million, 10 million, 100 million. ಹೌದಾ? ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವ. We'll solve 1-2 problems for on this. Okay, international place value ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. Okay, we'll solve some problems on that. International place value. I'm teaching international. Indian in the previous class you all did, I think. In the previous class we all did that. Okay, now we'll move on to the international. Okay, in international place system they given some example. Page number 84, children. You also open it. We'll solve it together. Read the following numbers and their corresponding numbers names. They are telling write the number names and name of that. Read it the names. Okay, first question. 3, 5, 6, 9, 8, 7, 8, 4 and ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ. ನಾ ಇದನ್ನ ಓದುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು. With you will read it. Okay, how to read this? This is same, but here not read. comma ಎಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂತು, 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. But here we are using 3s. Here we are using million places. Okay, we'll read it now. 3 million, 3 million. Lakh place and crores will be million. We read it as a million. 3 million 569. 569,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಬರಬೇಕು ನಮಗ, 1000 ಬರಬೇಕು. So what we have to read here? 569,000. Next one will be 784. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅದ, so no need of doing that all things. But here we are using 100 also and 1000 also. Yes, here we are using 100 also. ಇನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗ for your understanding sake. Okay, ones place, tens place, hundreds place. Okay, and the next one will be here. What? The next one will be 1000, 10,000 and 100,000. Okay, next one will be 100,000 ಆತ. ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ. Next one will be 1 million,
in the million place. Okay, only one place is there. So 3 million, one's place it is 3 million 500. Yes, 500 आता 500. Which one? Last one 69,000. Next one will be 784. We'll write it in number names now. 3 million 500 69,000 784. Okay, we'll read it like this. Okay, 3 million correct ಐತಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು in case ಇಲ್ಲಿ 3 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 34 million ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ. But they are given only one number. 3 million 500 in the thousand place. See, 784. This will be totally different, children. That will be totally different. The place value, Indian place value system is totally different. International place value system is totally different. Now we'll solve our what exercise? We'll move on to our exercise now. Okay, open page number 85, children. All of you open page number 85 now. Page number 85. All of you open exercise 1.4. First problem. Insert commas according to international place value system and write in words. They are telling commas put ಮಾಡಬೇಕಾದಕ ಅದರಮೇಲೆ write in a number names in the word format we have to write. They given a first number that is 1135296 ಹೌದಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಳಗ after 3 number comma, again after 3 number comma, ಹೌದಾ. after 3 number comma, after 3 number comma. We'll write it now. 1 million 100. Write it in your class work only directly. Okay. If you want, I will send you photo click also. If you understand here, write it. These are math sums. No need any other clarification, children. If you know how to solve, that will be good. 1296. Okay, 296. Now we'll move on to the second one. Second question. 3, 5, 7, 8, 2, 9, 1, 2. After 3 numbers comma. Here we have 35. There we have only one number. Here we have 35. So that totally it will be different. 35 million. Now we'll write 35 million. 700 82,000. 100 first ಬರ್ತೈತಿ 1000 ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಳಗ 100 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ 1000 ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. 1912. Okay, 912. Okay, first one and second one we did. Now listen, children. A1 and B1 we did. Third one, C1 will be the homework. C1 will be what? Homework. C1 will be homework. Now we'll move on to the second main. Write the numerals for the following number names. Please copy it. Clearly copy it. Okay.
want to copy, please pause it and copy. After that, play again. We'll send you the photo click also. Don't worry about that all things. We'll send you photo clicks also. Now the move on to the second one. Write in the numerals for the following number names. They given in the number names. They given in the names. Okay, we have to write the numbers. Okay. First one, 87,005,076. First one, 87,5,076. Okay, 85 million. So two places are there. 85 million. 85. After that, comma. 5,076. 5,076 andra ee place ಗೆ 0. 100 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 1000 ಕೊಟ್ರ. So 0. After that 5. 5,000. Last place ಗೆ 5 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ comma. Okay, 76. 100 place is not there, so in the 100 place 0. 76. Okay, understood? Now move on to the second one. 1,900,000 65. Okay, 1,925,765. We'll write 1 million. One place, okay. 25,000. 765. Easy ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, C1 is homework. C1 is what? Third one is homework. Okay, today's homework for you children. We'll send you another some more examples on this homework. For homework, we'll send you some more, but these two will be the homework. You have to write it homework book. Don't ask it again and again. Write it in a homework book. Okay, homework, today's homework is, I will write it here. First main, see some. Second main, see. We'll send you some more examples. Don't worry about it. Don't think that only 2 sums given, so homework finished and all things. Only 2 sums are there from your textbook. We'll send you other sums, some more sums from the other books. Okay, don't worry about the homework. We'll send you. You have to practice it again and again. Then only you will come to know how to write the international place value systems. Okay, understood? Okay, we'll move on to the next now. Yes, please copy these all things and we'll move on to the next one. Rounding of numbers. The next concept is rounding of numbers. Rounding of numbers children. Okay, rounding off andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Rounding off ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಪ್ ನಾವ್ ಏನಂತಾನೆ 820 ರೂಪೀಸ್ ರೀ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 820 ರೂಪೀಸ್ ರೀ ಅಂತೆ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾರ್ಗಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತೇವೆ, 800 ಅದ ನಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, 800 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ಅಂತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, we do the bargaining na. You all do, we also do, I also do.
Yes, we do the bargaining. That is called as a rounding of numbers. ಓಕೆ ಆ ಶಾಪ್ ನಾವ್ ಏನಂತಾನ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ 820 ಕೊಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ 850 ಇತ್ತದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ 820 ಮಾಡಿದ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೋಕತ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 800 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮಗೇನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೈತಂದ್ರ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 100 ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್ 76 round off the number what we have to write round off the number here tens number right the tens in the round off the numbers 76 is there we the round off ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿಗೆ ನಮ್ದು 100 ಆತ ಹೌದಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೀಗ 100 ಆತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ 100 ಯಾಕೆ ಆತ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಆತ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ನಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇನ ಇದೆ ನಾ ಇದು ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಇದೇನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 100 ಆತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 then we have to write before number we have to write before number the rounding off concept is like that only in any case not only in hundreds place or a 50s place hundreds place or a 1000 place in all case if in the thousands place we have to see 500 if it's less than 500 okay greater than 500 next number less than we have to write before number 1000 place also in 10,000 place also same 50,000 ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ 5000 is a target 5000 ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 500 ಕಿಂತ ಕೆಳಗ 5 ಕಿಂತ ಕೆಳಗ 5 ಕಿಂತ ಅಪ್ ಇದ್ರ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ನೌ how to do the round off in your chapter they given a rounding of 10 thousands they given okay they given a thousands we'll write it now we'll do this thousands is ಮಾಡು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಾಗ 1000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10s ಇಂದು ಮಾಡಿರಿ 100s ಇಂದು ಮಾಡಿರಿ ವಿಲ್ ಡು ದ thousands round off now rounding off thousands nearest thousands okay we'll do the nearest thousands okay if I have a number okay 2250 round off ಮಾಡಿ the 1000 place ಗೆ ಐತಿ round off how to write the round off now see here 2250 ಹೌದಾ ಇದು 2000 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 2000 ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ 2500 ಹೌದಾ 2005 not 2500 3000 ಓಕೆ ಎದಕ್ ನಿಯರ್ ಐತಿ ಈಗ 2250 ಎದಕ್ ನಿಯರ್ ಐತಿ 2000 ಗೆ ನಿಯರ್ ಐತಿ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇದೇನಿರ್ಬೇಕಾ 500 ಕಿಂತ ಅಬೋರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ 500 ಕಿಂತ ಬಿಲೋರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 250 ಐತಿ 250 500 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೌದಿಲ್ಲ 500 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದೇನ್ರ ಇಲ್ಲಿ 750 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ 250 it is a lesser than 500 so what we have to write approximately 2250 will be approximately 2000 rounding off to the 2000 approximate ಇದನ್ನ ನಾ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಪ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ 2250 ಇತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ನಾ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ 2000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ it is a one type of bargaining the rounding off is a one type of what bargaining section okay understood how to write the round off of 1000 we'll see the rounding of the 10,000 we'll see it in the next class please practice it once and we'll discuss the sums on that in the next class okay children bye see you in the next class